morning, students. Now we completed division by 2-digit numbers and also divisibility test. Then now we are going to the end of the chapter, end of the first term portion, that is word problems. Then all of you take your textbook and read the first question. I will read and we can find out the solution. Then page number 130, exercise 3.7. A garment factory packed 28 shirts in one box. If 425 such boxes were sent to outlets in a week, find the total number of shirts that were sent. Then a factory produced 28 shirts in one box. In one box, they keep 28 shirts. Such type of 425 boxes are there. What is the total number of shirts produced in that factory? Look here. First one. In one box, 28 shirts are there. Such type of how many boxes are there? 425. Then we know if 28 plus 25. Instead of that, what we are doing? 2 into 28. If 3 times repeated, 3 into 28. If the number is repeated 425, 425 packets are arranged one by one. In one box, 28 shirts are there. What to do? We can decide that is addition, subtraction, multiplication or division. ഈ 4 ഓപ്പറേഷനിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. 28 is repeating many times, 425 times. Therefore, what is repeated addition? 28 plus 28 plus 28 plus 28 etc. 425. Then we can decide that is multiplication. If 1 is given and we have to find out more, that means multiplication. Then 1 packet containing 28 shirts, such type of 425 packets. Therefore, how can we write the solution? Yes, number of shirts in 1 packet, 28. Next, number of shirts in, instead of 1 we can write 425 packets. Then this is the solution, very simple. Number of shirts in 1 packet. Number of shirts in 1 packet. What is second step? Same number of shirts in, instead of 1 packet we can write 425 packet. I will write and give you. Now you have to study this one. How to write the solution? First you have to check the question. If one number is repeated many times, that means multiplication. Therefore, we can write the steps like this. Number of shirts in 1 packet, that is 28. Now, number of shirts in how many packets are there? 425. Therefore, what we can write? 425. How many are in 1 packet? 28. Therefore, 425 into 28. Understood? Then we can read the question 1 or 2 times and find out which type of question is that one. Is it multiplication or addition or division or subtraction etc. അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 28 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. 1 ടൈം ഈസ് ഗിവൺ. 1ൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സുനിത ഏൺ ₹350 പെർ ഡേ. പെർ ഡേ മീൻസ് 1 ഡേ, ഒരു ദിവസം. ഒരു ദിവസം സുനിത ഏൺ ചെയ്യുന്നത്, സമ്പാദിക്കുന്ന റുപ്പീസ് എത്രയാണ്? 350. ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഷീ വുഡ് ഏൺ ഇൻ 65 ഡേയ്സ്. അപ്പം 1 ഡേയിൽ 350 ഏൺ ചെയ്താൽ 65 ഡേയ്സിൽ എന്തുമാത്രം എമൗണ്ട്, എന്തുമാത്രം പൈസ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ലിസൺ. 1 ഡേ 350, സെക്കൻഡ് ഡേ ഓൾസോ 350, തേർഡ് ഡേ ഓൾസോ 350 എക്സെട്ര എക്സെട്ര. 65 ഡേയ്സ് ആർ ദെയർ. ദെൻ 1 ഈസ് ഗിവൺ. ഒരു ഡേയിൽ തന്നിട്ട് 65 ഡേയിൽ കാണാൻ what we can do? Multiplication. The same number is repeated. Repeated addition, that is called multiplication. Therefore, how can we write this one? Number of അല്ല, ഇത് ഷർട്ട്സ് ആണ്. Therefore, ഷർട്ടിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ എന്താണ്? എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പം ഈ എമൗണ്ട് ഹി ഏൺ ഓർ റുപ്പീസ്, എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പീസ് എടുക്കാം. എമൗണ്ട് ഷീ ഏൺഡ് ഇൻ 1 day. In
വൺ ഡേയിൽ ഏൺ ചെയ്തത് ₹350. സെയിം ടൈപ്പ് എമൗണ്ട് ഷീ ഏൺഡ് ഇൻ 1 ഡേക്ക് പകരം 65 days. വാട്ട് ടു ഡു? 65 ഡേയ്സിലാണ് ഒരു ദിവസം 350 ആണ്. അപ്പോൾ 65 into 350. Understood? These two questions are same type. അപ്പം ഒരേ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പം ഹിയർ 1 day 350 rupees ഷീ ഏൺഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡേ 350, തേർഡ് ഡേ 350 എക്സെട്ര. എല്ലാ ദിവസവും 65 ഡേയ്സും ഷീ ഏൺഡ് 350 rupees. Therefore, total amount is equal to then amount she earned in 1 day ₹350. The amount she earned in same solution ആണ്, സ്റ്റെപ്പ് ആണ്. 1 day എന്നുള്ളത് 65 days. ഇവിടെ 1 packet എന്നുള്ളത് 425 packet. Then multiplication. I will write and give the answers. Then third question. Here the total amount for the costume for the school annual day for 15 students of class 4A was ₹6,375. How much did each one have to pay? Understood? Total amount for the costume for the school annual day for 15 students. 15 students in the costume, dance in the costume in the amount ₹6,375 ആണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ല, 15 സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി ഡ്രസ്സ് എടുത്തപ്പോൾ 6,375 ആയി. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഒരു കുട്ടി എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കണം? അപ്പം ടോട്ടൽ ഇത്രയായെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ അത്രയും കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു പാക്കറ്റ് ടോഫി മേടിച്ചപ്പോൾ 50 rupees ആയി. അത് 5 പേരങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി? 10 10 10 10 എക്സെട്ര. 10 + 10 + 10 + 10 + 10 ആണ് 50. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ടോഫി മേടിച്ചു, അതിനകത്ത് 5 പാക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം ഓരോ കുട്ടിയും എത്ര വെച്ച് കൊടുക്കുക? 10 10 10 10 10. അപ്പോൾ 50 ആണ്. അതുപോലെ 15 സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടിയാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എടുത്ത് ഡ്രസ്സ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ 15 സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആയെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അത്രയും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? അല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തന്നിട്ട് 15 തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 20 തന്നിട്ട് 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ചിലവ്, ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര മാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഡിവിഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളുടെ 1 കണ്ടിട്ട് കൂടുതൽ തന്നിട്ട് കൂടുതൽ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു. ഇവിടെ കൂടുതൽ 1 അല്ല, കൂടുതൽ 1നേക്കാളും കൂടുതൽ 2ഓ 3ഓ അങ്ങനെ തന്നിട്ട് 1 സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ? എമൗണ്ട് ഫോർ 15 സ്റ്റുഡൻസ്. 15 സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി എന്തുമാത്രം എമൗണ്ട് ആയി? ₹6,375. We have to find out amount for one student. ഒരു കുട്ടി എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണം? അവൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിന്, ആനുവൽ ഡേ കോസ്റ്റ്യൂമിന് അവൻ എന്തുമാത്രം, ഒരു കുട്ടി എന്തുമാത്രം കൊടുക്കണം? അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും കൊണ്ട് ഇത്രയായി. ഇത്രയും ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിക്കാവില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ₹6,375 divided by 50. Then we can find out the answer. Understood? What is the difference between 1, 2 and 3? 1, 2 are same type multiplication. ഒരെണ്ണം തന്നിട്ട് കൂടുതൽ കാണാൻ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡും അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ ഏണിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു, കൂടുതൽ 65 days. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. 15 സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് 6,375. Then we have to find out 1. അപ്പോൾ കൂടുതൽ തന്നിട്ട് 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 1 തന്നിട്ട് കൂടുതൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ഡിവിഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുക. 1ൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. കൂടുതൽ തന്നിട്ട് 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. Then next, fourth question. Rima wanted to check if she would be able to divide 735 stamps equally among 9 classes. Without actual division, find out it's possible. അപ്പോൾ ലെസൺ 735 സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉണ്ട്, അത് 9 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ. ഇത് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. 735 ഉണ്ട്, അത് 9 ക്ലാസ്സിലേക്കും കൂടിയാണ് 735 വേണ്ടത്.
9 ക്ലാസ്സിലേക്ക് 735 സ്റ്റാമ്പ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിന് എന്തുമാത്രം കിട്ടും? അത് പോസിബിൾ ആണോ? എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ? 9 ക്ലാസ്സിലേക്ക് 735 സ്റ്റാമ്പ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തികയുവോ മിച്ചം വരുവോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാർഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനി ടെസ്റ്റ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ 9 ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്? ഇത് കാണുമ്പോഴേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് 9 കൊണ്ട് പോസിബിൾ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാമ്പ് മിച്ചം വരാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. ആകെ 735 സ്റ്റാമ്പ്സ് ആർ ദെയർ. ഷി വാണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ഈക്വലി ടു 9 ക്ലാസ്സസ്. 9 ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം വരുമോ? ക്യാൻ യു സേ? 7 plus 3 plus 5. 7 plus 3 10. 10 plus 5 15. 15 is not in 9's table. 9ന്റെ ടേബിളിൽ 15 വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ is it possible? Without actual division, find out it is possible. ഇത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്തില്ല. ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും 9 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നുകിൽ തികയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം വരും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? One more question is there that you can find out the solution and find out the answer also. These are the 4 questions. One question for at home. നിങ്ങൾ ഹോമിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യുക. ഈ 4 questions അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓർ നോട്ട്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം 1 തന്നിട്ട് കൂടുതൽ കാണാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു. സെക്കൻഡും 1 ഡെയിലി ഏണിംഗ് തന്നിട്ട് 65 ഡെയിലി ഏണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തു. ഇതങ്ങനെയല്ല, 15 സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടിയുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 1 സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ, കൂടുതൽ നിന്ന് 1 കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ 9 ക്ലാസ്സിലേക്കും കൂടിയുള്ള സ്റ്റാമ്പ്സ് ആണ് 735. അപ്പം നമ്മളത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കിട്ടും പിള്ളേർ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡ്? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡ് ടു ഓൾ ക്ലാസ്സസ്? അപ്പോൾ 1 ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക, പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തു. 7 plus 3 10. 10 plus 5 15 ആണ്. 15 is not in the table of 9. Therefore it is not possible. Sometimes there is balance. Stamps are there. Now this chapter over. Now we can revise this addition, subtraction, multiplication and division once again from these 2 chapters. Whenever you are adding, you have to add the remainder also. Some of them are not adding. Then if one number is only 4 digit, how can we write? If it is a 4 digit number, you want to start from the thousands place. Then ones, tens, 100, 1000, 10,000 is a 5 digit number. Next one is also a 5 digit number. Next one is a 4 digit number. Therefore start from ones, tens, 100 and 1000. Now we can add 6 plus 6 12. 12 plus 5 17. You have to study the addition table properly. ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. 6 plus 6 നിങ്ങൾ കൗണ്ട് വിരലിൽ എണ്ണാതെ you have to tell 6 plus 6 കേൾക്കുമ്പോൾ 12 എന്ന് ആൻസർ പറയാം. 12 plus 5 17. Remainder 1. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4. 4 plus 1 5. Then 5 plus 7. We know 5 plus 5 10. 5 plus 6 11. 5 plus 7 12. Remainder 1. Then 5 plus 3 8. 8 plus 8 16. 16 plus 1 17. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഈസി മേൽ നോക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് 5 plus 3 8 ആണ്. 8 plus 8 16 ആണ്. 16 plus 1 17. Remainder 1. 7 plus 2 9. 9 plus 1 10. അപ്പം whenever you are adding, please add the remainder also. അതായത് 6 plus 5 6 plus 6 12. 12 plus 5 17 അങ്ങോട്ട് എഴുതും. പിന്നെ റിമൈൻഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ അടുത്ത ബാക്കിലേക്ക് പോവുക. വൺസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ടെൻസിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 2 digit വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നെക്സ്റ്റ്, സബ്ട്രാക്ട് 7285 ഫ്രം 10,000. ദിസ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു? ഫ്രം കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പറാണ്. ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ബിഗ് നമ്പർ ഏതാണ്.
ചിലപ്പോൾ ബിഗ് നമ്പർ ആദ്യം വരും, ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ബിഗർ. അഡീഷൻ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, വി ക്യാൻ ഈസിലി ആഡ്. ഏത് ചെറുത് മേളിൽ എഴുതിയാലും വലുത് താഴെ എഴുതാനും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പക്ഷേ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ 4 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ, ദിസ് ഈസ് എ 5 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ. ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ബിഗ്. അപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് ബിഗ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് 10,000 minus. This is a 5 digit number and this is a 4 digit number. Therefore 5, 8, 2, 7. Start from thousands place. Then how can we subtract? This number is small. 0 is small. അപ്പോൾ 0 ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിന് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? 10. അപ്പം 5 plus how much is 10? 5 plus 5 ആണ് 10. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതണ്ട, ഈ ചെറിയ നമ്പറാണ് അതിനെ 2 ഡിജിറ്റ് ആക്കുക. ഇപ്പുറത്തൊരു 1 ഇട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള 1 ഇട്ട് അതിനെ 2 ഡിജിറ്റ് ആക്കുക. 5 plus 5 10, remainder 1. That add here 9. ഇത് സ്മോൾ ആണ്. അപ്പം 9 plus how much is 10? 9 plus 1 10, remainder 1. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുക, 3 ആക്കുക. 3 plus how much is 10? 3 plus 7 10, remainder 1 8. 8 plus how much is 10? 8 plus 2 10, remainder 1. 1 minus 1 0. Understood? So 5 plus 5 10. 10's remainder 1 we can add here. 9. 9 plus 1 10. 10's 1 we can add here. 3. 3 plus 7 10. 10 എടുക്കുമ്പോഴേ 1 എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. 8. 8 plus 2 10. 10 എന്ന് പറയുമ്പോഴേ 2 ഡിജിറ്റ് ആണ്. 1 ആഡ് ചെയ്യുക. 1. 1 minus 1 0. Understood? Now multiplication. Multiplication of 2 digit and 3 digit. Then 8 to 1 into 72. This is multiplication 3 digit by 2 digit. Then 9 to 5 into 102. Then first we can multiply it here. Then first when we are multiplying, you don't want to consider 7. Only you have to check the second number is a 1 digit number. 2 1 is 2. 2 2s are 4. 8 2s are 16. That is one place multiplication over. 7 നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കരുത്, 2 കൊണ്ട് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 7 എടുക്കുക. 7 10th പ്ലേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10th പ്ലേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലസ് ഇടുക ഇവിടെ. Then 7 1 is 7. 7 2s are 14. Remainder 1. Then 8 7s are 56. 56 plus 1 57. Look, 2 1 is 2. 2 2s are 4. 8 2s are 16. Then 7 is in 10th place. Therefore we can start in 10th place. 7 1 is 7. 7 2s are 14. Remainder 1. Then 8 7s are 56. 56 plus 1 57. Then you can add in one's place only one number. 7 plus 4 11. Remainder 1. 6 plus 4 10. 10 plus 1 11. Remainder 1. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9 5. Understood? First take one's place multiplication over. ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പറിലെ വൺസ് പ്ലേസ് മാത്രം എടുത്ത് ടോപ്പിലെ എല്ലാ നമ്പറായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10th പ്ലേസ് താഴത്തെ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10th പ്ലേസിലാണ്. അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. Now this is a 3 digit number. 3 by 3 ആണ്. So listen what we can do. First take 2. 5 2s are 10. Remainder 1. 2 2s are 4. 4 plus 1 5. 9 2s are 18. Understood? Only I take the second numbers first digit, that is ones place number 2. 5 2s are 10. Remainder 1. 2 2s are 4. 4 plus 1 5. 9 2s are 18. Now what we can do, put a plus and start with 10th place. 5 zeros are 0. 2 zeros are 0. 9 zeros are 0. Now 10th place multiplication over. Now we can put plus in ones and tens because 1 is in 100 place. We can write the answers in the 100 place. Then 5 1 is 5. 2 1 is 2. 9 1 is 9. Then we can add 0. 5. 8 plus 5 30. Remainder 1. 2 plus 1 3. 3 plus 1 4 and 9.
Understood? Then ഈ താഴെ 3 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റെപ്പും പിന്നെ അഡീഷണൽ. താഴെ 2 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പും അഡീഷണൽ. താഴത്തെ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 102 ആണ്. ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 2, then multiplied by 0, then multiplied by 1. Then we can add that one. Now division of 2 digit and 1 digit. 785 divided by 3. How can we divide this one? First we can take the first number. This is called the dividend. This is the divisor. Then first we can take the first number of the dividend, 7. Then you can check. ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് ബിഗ്? 7 ബിഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 3യുടെ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. നമുക്ക് 9 ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? 7 ഇല്ല. അപ്പോൾ 3 2s are 6, 3 2s are 6. അപ്പോൾ 7 ഉണ്ട്, 6 കൊടുക്കും. Then you can subtract. We know division is repeated subtraction. 7 minus 6, 1. Then we can write 18 also. After writing the after subtraction we can write the remainder here. Then you can write one more number downward, 18. 3 how many times? Okay, 6 3s are 18. 6 3s are 18. There is no remainder. Next you can write the third number 5 downward. Then 3 1 is 3, 3 2s are 6 is not possible. 5 is less than 6, therefore only one time. 3 1 is 3, 5 minus 3, 2. Look once again. First we can take 7 because 7 is bigger than 3. In 3 is table, 3 1 is 3, 3 2s are 6. Then 7 minus 6, 1. Write the second number downward, that is 18. 3 how many times? 3 6, 6 3s are 18. Now subtraction we got 0. There is one more number 5 that we can write downward 5. Again tell the multiplication table of 3. 3 1 is 3, 3 2s are 6. 6 illa ivide 5 ullu. Therefore 3 1 is 3, balance 5 minus 3, 2. Therefore quotient is 261 and remainder is 2. Now 829 divided by 12. The son, it is a 2-digit number. How can we do that question? If it is a 2-digit number, sometimes some of the table you know, 11th table you know, 12th table you know, then how can we do? If you don't know what to do, you can write the table here. How many times? Multiply and find out. You know this is 8 is not possible. This is 1-digit number. Divisor is a 2-digit number. Therefore you can take 82. And how many times we know 12 1 is 12. Then multiplication table of 12 you know. Then 12 how many times? We can check 12 5. 5 2s are 10, remainder 1. 5 1 is 60 only. Then 12 6 times, look. 6 2s are 12, remainder 1. This answer is 72. This is 82. You can check one more time. 12 into 7. 7 2s are 40, remainder 1. 7 1 is 7 plus 1, 84. Then which one we can take? First we got 60, then 72, 84. This 82 is where more than 72 and less than. 82 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 72നും 84നും ഇടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 84 എടുത്താൽ പോസിബിൾ അല്ല. ഓൺലി വി ഹാവ് 82. അപ്പം 84 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Therefore just back 6 times. 12 how many times? 12 6 are 72. Understood? ഇതാണ് 60 ആണ്, നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അതിനേക്കാളും പിന്നെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 5 അല്ല 6 ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും നമ്പർ സ്മോളർ ആണ്. വൺ മോർ ടൈം യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 7. If that number is bigger than 82, therefore we can take the just back of 7, that is 6. Then subtract 4 minus 2, 0. 8 minus 7, 1. Then 10 is the remainder. എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ റിമൈൻഡർ ഈ ഡിവൈസറിനേക്കാളും എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും, സ്മോളർ ആണ്. അപ്പോൾ 9 താഴേക്ക് എഴുതുക, 109. Okay, when we take 784, then we can check 8 times. 8 2s are 16, remainder 1. 180 is 8 plus 1, 9. Then 109 again check 12 into 9. 9 2s are 18, remainder 1. 19 is
9, 9 plus 1, 10. Okay, 109 അടുത്ത് തന്നെയാണ് 108. അപ്പോൾ how many times? 9 times 108. What is the balance here? 1 only. Understood? If you don't know the table in the working column, you can multiply. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ 82 12നേക്കാളും കുറേ അകലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ 109ഉം കുറേ അകലെയാണ്. 12 into 10 120 ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 120യുടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പറാണ് 9 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ 1 2 3 4 ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ദൂരെയാണ് 6 7 ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം 69 ഈസ് ദ quotient and 1 is the remainder. Now division and multiplication by 10, 100, 1000, etc. Look here, if you are multiplying a number by 10, no need of division. You can put a 0 in the right side of that number. 325 into 10. So 325 into 1, 325, no multiplication. Only you can put how many zeros are there, put 0. This 7048 is the question, and if you are multiplying by 100, 2 zeros that you can put in the right side. Here also 1000, 216, it is 1000, therefore you can put 3 zeros. But in this case, here not 100, 1000, etc., 200. Therefore you can multiply 32 into 2. That is 32 into 2, you can multiply 2 into 2, 4, 3 into 2, 6. Then 64. Only you can multiply the numbers other than 0. 0 അല്ലാത്ത numbers multiply ചെയ്യുക. How many zeros are there? That you can put in the right side. Here also 80 into 700. Here which are the numbers? Numbers are 8 and 7. Therefore 8 into 7. 8 sevens are 56. And how many zeros? 1 0 in the first number 80 and 2 zeros. Total 3 zeros are there. That you can do. Understood? Now in the case of division, if you are dividing a number by 10, ones place is the remainder. 1 0, therefore ones place is the remainder. Other numbers become the quotient. If you are dividing by 100, 2 zeros, therefore last 2 place. Ones and tens became the remainder, and 100 and 1000. Other remaining numbers is the quotient. If you are dividing by 1000, there are 3 zeros, therefore last 3 numbers, ones, tens and 100 comes in remainder, that is 64 only. And what is the quotient here? 2. Understood? Thank you and have a nice day.